כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. בעזרת השם מצווה. Today is the 29th of Bar Cheshvan, Erev Rosh Chodesh Kislev, Bezat Hashem. Hanukkah is around the corner, Rabbi Yosef. You hear? Hanukkah is around the corner. Rosh Chodesh Kislev. That's Simcha, Simcha. The Am Israel suffered so much for the past month. Now, Bezat Hashem, hopefully, no more suffering. זה מתי אולי יבוא המשיח, בחודש כסלו, לא? נושענו בחודש כסלו, אולי גם... בעזרת השם, משיח, עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נהיה טובים, הכל יהיה טוב. לא, אני לא כל כך דואג על המשיח, אני דואג על עצמנו, שאנחנו נהיה טובים. מצוות 99, נלמד היום מצוות לבישת בגדי הכהנים, יש להם בגדים מיוחדים, וגם מצווה אחד, 100, זה מצווה אומרת לנו שאסור להוריד חושן מהאפוד, יענה לקרוא אותו. עכשיו נלמד את המצוות האלה היום, ואנחנו צריכים להקדיש את המצוות ואת השם הזה, שהשם ייקח את השם take this beautiful מצוות, and hopefully the limut will be mukdash for all the people who are niftar, all the people that died, that don't have relatives for today, to daven for them, to pray for them. Hashem should take the mitzvot and give it to what's his name, and give it and make them go up in Shamayim. Also, Bezat Hashem, refuah shlema lekol cholei Am Yisrael, all the sick people who were damaged mentally, physically, spiritually, Hashem should take our limud and send them refuah shlema b'meira. Also, Bezat Hashem, Hashem should send us all the shavuim, all the captives, all the Jews, wherever they may be, send them back to us, and Bezat Hashem, healthy, wealthy, with a clear mind, and grow up in the Torah. גם רפואה שלמה מיוחד לחיה בת לאה, יוסף חיים בן מופרד, יעקב ישראל דניה בן אנג'לה, אמנון בן אסנת, אמנון בן בלהה, רחמים בן פריחה, שלום בן רוזה, יום טוב בן רבקה, אסתר בת חוליו, רפואה שלמה? יוונים? יוונים for רפואה שלמה? יוסף בן ימנה. יוסף בן ימנה בזאת השם, רפואה שלמה. Alright, mitzvah number 99. Mitzvah לבישת בגדי הכהנים. The Kohanim have to wear a special coating. As it says, שנצטווינו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לגדולה וכבוד ואז יעבדו במקדש. A Kohen that is specifically dressed in a special clothing of the significant, that signifies him or identifies him as such, as it says over there, שנאמר, chapter 26 in Shemot, 28 in Shemot, pasuk 4, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, you shall make the clothing of sanctification for your brother, ulbanav, and his children. Mitzvah, the foundation of the root of this mitzvah is היסוד הקבוע לנו כי האדם נפעל לפי פעולותיו ואחריהם, מחשבותיו וכוונותיו. You have to know that the person himself is all about the way that he acts, interacts, is through his language, and especially through his thought process, okay, and his intentions. והשליח המכפר צריך להדפיס כל מחשבתו וכוונתו על העבודה. And an individual, a Kohen, who is a messenger sent by the nation to perform a task on behalf of the nation, he has to have a clarity of mind to the service. על כן, ראוי להתלבש בגדים מיוחדים אליה. Therefore, it's befitting for a Kohen to dress properly for that purpose, so that he could fulfill the job with the outstanding performance, also to identify him as such. שיסתכל בכל מקום בגופו, מיד יהיה נזכר ומתעורר בליבו לפני מי הוא עובד. And because you'll see that he has special clothing as such, that he is dressed separately than the whole nation, he'll know that he has this task that he was trusted, to be serving HaKadosh Baruch Hu. וזה כאין תפילין שנצטוו הכל להניח בקצת הגוף, שיהיה לזכרון מחשב את ההכשר. It's just like in that same respect when we're wearing tefillin. Why are you wearing tefillin? There's a little significance that you are separated from the whole world. They are, whatever they do, we, as the Jews, are obligated to put on tefillin to have that kind of interaction between ourselves and HaKadosh Baruch Hu, and obviously separate ourselves from the whole world. ואף על פי שגם הכהן היה מניח תפילין,
לגודל עניינו היה צריך גם זה. Again, he was putting on tefillin at the time of tefillah, but still he had to have the significance wearing the clothes to show the importance of his task. That's why he had special clothing. ומן הטעם הזה נאמר שנתחייבו להיות עורך הכותונת על כל גופו עד למעלה מן העקב מעט. Okay, and therefore, for that purpose, the kotonet, the rope that he was wearing, again, what was the four clothes? It's good to say, right? I don't know why the Rabbi didn't mention it right away. He's going to say it now. Okay, good. So he had a rope down from hanging from his shoulders all the way to the ankle until his feet. Okay? The orech bet yad shela at pas yado. So I guess the pas is what? This is the pas or this is the pas? Or this is the pas? What's a pas yado? Pas yado is here, probably. Kaf. Huh? Kaf yado. No, it says pas yado. Pat? The orech bet yad shela at pas yado. A pas. What is a pas? Let's see. He'll tell us over here. At pas yado at a kaf. Yeah. Until here. זה הכף. Right. So the Kohen, so he had a rope from the shoulders all the way down to the ankle, and then he had till the palms of the hand. Okay, at pas yado. Now mitznefet orka 16 ama. Now mitznefet makefa berosho. Then he would have a very thin, 32-foot long material, and that would be rolled up as a head on his head. Yeah, mitznefet. No, not like that's a. What are you talking about? Komarim into this? No, not us. ככה תמיד ציירו את התמונה של הכהן הגדול עם... זה לא נכון. It used to be like a, Durban, what is it called? The Arabim, מה יש לה? Turban. Like a turban, yeah. So that's the mitznefet. You look at it, roll it up. It's 32. Yosef, used to be 32 feet long. You know how much that is? It's like this whole building from here to there. From the door to there, 32 feet. No, it will be longer. This is about, this is about 40 feet. Okay. And they would roll it up on his head. Okay. That would be the turban. Okay. בראשו כדי שיראה אותה בכל עת שיישא עיניו, as soon as he raises his hands, he always sees the turban on his head, or showing out. והבנט שחוגר במותניו, but when he had a belt, also made out of 64 foot long. יענה, the belt was rolling 64 feet around, okay? ומקיפו ומחזירו על גופו כרך על כרך, ונמצא שמרגיש בו בכל עת בזרועותיו. So he feels it constantly in his chest. שמתוך גובהו. כשהוא שם את הידיים, שהוא מרגיש את זה. עם זה. Yeah. ככה הוא מרגיש את זה. איך הוא ירגיש את זה? מה זה, לא מרגיש שהוא לא הורש אותו? לא. אז בשביל מה? למה הוא אומר עד שירגיש את זה? בידיו. לא להרגיש את זה בגוף, להרגיש בידיים. כשהוא מוריד את הידיים, הידיים ייגעו באבנט, מה שנקרא. אז ממש יש, very tight. מוריד את הידיים, הוא מרגיש אותם כל הזמן. אוקיי, very nice, thank you. ברוב הזרועות, נוגעות בו על כל פנים. וכל זה נמראה למה שאמרו, שאמרתם מודה על האמת. This is all the proof what I told you, בלבד שיש בעניין כבוד לבית, besides the fact that there's honor, that this is, there's a uniform wearing in the Beit HaMikdash. Besides that, also we want them to be constantly remembered. If you look up, okay, that thing there. He goes down, his legs cannot spread too much, cannot walk too far. תמיד יחשוב שהוא לבוש בבגדי כהונה. Okay, very good. ובלבד שיש בעניין כבוד לבית. אוקיי, בסדר, מבוש מיוחד לעבודה. וכבר נקידמני כי בהגדלת הבית ומורה התרכבו שם ליבות החוטאים וישובו אל השם. Now you see, everybody comes in there. Just the awe of the mokum, the place will be inspiring people to do tshuva. And that, as we said already, that was a tafkid of the Beit HaMikdash. דיני המצווה כגון ביאור המלבושים שהן שלושת מינים, בגדי כהן הדיוט מין אחד, ובגדי כהן גדול שני מינים. Okay, so what kind of different materials? So the hediot would have only one material. It was a kutna. All of it was kutna. All this, right? However, the Kohen Gadol would have two types: bigdei zahav and bigdei lavan.
The Kohen would have golden clothes and white. ושל כהן הדיוט הם 4 כלים ושמם כהן. Okay, we just mentioned all the 4 different ways. Ketonet, you have ketonet. Ketonet is the head. Mukhnasayim. No, ketonet is the, sorry. Ketonet is the halak. Yeah, ketonet is the rope. Then we have Mukhnasayim, the pants. Umagba'at. Migba'at is the head. והאבנט is the belt. הכתונת היא כעין החלוק רחב של הישמעאלים, והמכנסיים צורתן ידוע בכל מקום, בפנס, והיו שלהם גדולים ממותניים ועד ירחיים. So until the knees. המכנסיים. Yeah. עד הרצפה כמעט. No, עד ירחיים. מה זה ירחיים? ירחיים זה... תלוי מה היום. ירח זה, אבל ירח זה צריך להיות עד ירחיים. almost the No, ankles. till the knee, not till the ankles. Till the knee, the pants. The pants were till the knee. The rope was all the way down. I told you already. כלומר, עד הירחיים שהוא נקרא גנוי. אמנם בנקודת הירחיים, מה זה ירחיים? כלומר, עד סוף הירחיים שהוא נקרא בלעז גנוי, until the end, until the knee. the ankles. until the ערך ירחיים. כשהוא עולה במדרגו, בכבש, אוקיי. שלא יגלה ערוותו. That's right. אם יהיה קצר, הרי הוא עולה למעלה. כן, that's a matter. Over there he goes אנשים up. יכולים לראות. No, I'm telling you no. That's what we spoke about it already. Okay. We're talking about how, first of all, he walks like this, always. Kohen always walks foot to ankle, toe to ankle, toe to אז ankle. אותו דבר למכנסיים, עד האנקל. No, מכנסיים אומר לך עד ירחיים. אז הכותונת. הכותונת הוא עד till the ankle. Yeah, אמרנו כבר. האבנט הוא כמין אזור שהורגים בו, אלא שהם היו מקיפין בו הרבה מקיפין, מה שאין אנו עושים באזור, אוקיי. בארבעת כלים אלה שפשטן היו לבנים נתקותנה, פשטן, לידן, אוקיי? לבנים וחוטן כפול 6 והאבנט לבדו רקום בצמר. The Avnet had, what's his name? The belt was made with tzemer, with wool. Okay, so the question is where is it? אז אם הבגדים היו פשטן, כן. והחגורה כאילו, זה החגורה שהוא מדבר מצמר, אז זה שעטנז, לא? לא משנה. שעטנז זה רק ערבוב, זה לא ערבוב. בעיה שעטנז, let's say you have a linen shirt, and you have a wool jacket, it's not a problem. אתה לא לובש אותם ביחד, אוקיי? ובאלו היה עובד לעולם כהן אדיוט, ומותר ללובשן ביום בין בשעת עבודה בין שלא בשעתה. Now, this is the Kohen would be wearing constantly every day when he was working. And it was also allowed for him to wear it anytime he wants, during the day, during the night, during the service, not service. The mutar lehenot bahen, he was allowed to enjoy from his clothing. Chutz min ha'avnet lefi shehu shatnes. However, the belt was not. So he says, no, so it was built. He didn't learn that until now. That it was mixed. לא צריך אני כבר חושב קדימה. No, no. אז למה זה לא שעטנז? Because I tell you why. I translated the first time wrong. He says over there that the Avnet had both. It was sewn together, Shatnez. Over here, he didn't mention it, but maybe I should have known. Here he just tells you there's a tzemer. He tells you it's made out of tzemer. Right? He didn't tell us that it was mixed together. שאוגרים בו אלא שהם היו מקיפים בו הרבה ומקיפים בו מה שהם כן באזור ארבעת הכלים, אוקיי? והאבנט לבדו רקום בצמר, רקום בצמר, הנה, מה זה רקום בהיברו? See, that's a brown. Embroidered. כשהוא לבוש רקום. רקום זה embroidery. אוקיי. See, that's the thing, רבנו פוסק, יחידת רבי, שהאבנט של כהן אידיוט לא היה עשו פשטן בלבד. היו שתיים. כשאר בגדי כהן, all the other 3 clothing, it would live in by itself, but the Avnet would have both mixture, the פשטן and צמר together. אז איפה אנחנו למדנו אסור לעשות כלאיים? כן.
So now what he's saying is like this. Because he's doing service in the Beit HaMikdash, so that's what Kadosh Baruch Hu commanded, even that was allowed. But once he's outside, he's not allowed to. That's why he's allowed to wear the other three clothing in outside Beit HaMikdash, but this not. Mishal Kohen Gadol Hem Shmona or Shmon Ushmam Ken. This is it. Now Kohen Gadol had 8. He had Ktonet, that's also the robe, Umechnasayim ve'avnet. So he had both pants and a belt. Keshem Ashlosha Shel Kohen Idiot. Same thing as that. ומצנפת לכהן גדול במקום מגבעת של כהן, אידיוט שזה וזה על הראש נתון. אלא שהמצנפת הוא עשוי כמו בגד ארוך. What you say? The כהן גדול had a different kind of hat. He had a hat like this, long hat. שצונפים בו אנשים ראשן. אוקיי? וכהן גדול צונף בה. אוקיי? So he was צונף. Can mean turban. So also some kind of turban, but it was going upwards. Okay. The Kohen Gadol tzunef ba, and the Kohen Gadol would wear it. והמגבעת עשוי כמין כובע. מה זה מגבעת? כמו שאתה לובש. זה מגבעת. Yeah. הרי 4 של כהן גדול. Okay. This is 4 of the Kohen Gadol. 4 של פשתן לבדו לבנים. וחוטן כפול 6. So the 4 של פשתן לבדו, they were all made of linen, not like the Kohen Idiot that has a avnet with a tzebra mixture. He had full linen. ומעשה רוקים היו עשויים, ואמר לא היה דומה לרקמתן, כמעט האבנט של כהן אידיוט. The belt was not like a כהן אידיוט. ועוד היו לו 4 אחרים של זהב. Now he had additional 4 that were made out of gold. Ushmam choshen, ephod, meir, tzitz. So on top of that, he would have a choshen, the breastplate, and behind he would have an ephod, the special apron, that holds the choshen. Meir, he would have another cloth on top of the robe, have another robe, and then that would be like a coat, and tzitz, and he had another metal breastplate. Kodesh LaHaShem. Okay. בכל השמונה היה עובד עבודת חוץ, אבל he would perform the work with them, אבל בפנים, שהוא לפנים מן הפרוכת, לא היה עובד לעולם כי אם בגדי הבד. So now when he was outside of קודש הקודשים, he would have all 8 adorned, but when he would go inside to work in the in קודש הקודשים, inside where he would כביכול meet Hashem, he would take off the gold. It's not ראוי, it's not befitting for flesh to appear in front of God with gold. And that way linen. ואחר שעבד בהן ביום הכיפורים, אחד אינו חוזר ועובד בהן לעולם. So once he served Hashem, the clothing were designated one-time use. One-time use, right? Once on Yom Kippur, שנאמר והניחם שם, then he lives in that. בכל זמן שיעבוד הכהן, Ben Idiot, Ben Gadol. Anytime the Kohen does perform service, but rather it's a regular Kohen, Kohen Gadol, בפחות מבגדיו המיוחדים לעבודה ההיא או ביותר מהן, עבודתו פסולה. Anytime the Kohen wears less or wears more than what he was commanded, his service is מעכב. The mitzvah is not fulfilled. וגם מתחייב מיתה בידי שמיים. Also his punishment will be that Hashem will smite him because of this problem. כמו שלמדו הדבר ברבותינו, זיכרונו לברכה, as our sages told us in Masechet Sanhedrin, page Pei Gimel, page 83, second side, מבהגרת אותם אבנט. It says over there that from this pasuk they learn. והייתה להם כהונה, and this is how the Kohanim are fulfilling, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. Anytime they wear clothing of the Kohen, that's where they have the status of a Kohen. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. Anytime that the Kohen decides to wear less than what's obligated of the Kohen, with special clothes, then he does not have the title of a Kohen. ויחשבו כזר העובד שהוא במיתה. And it's going to be considered like a regular person who is not a Kohen doing service, and therefore he is חייב מיתה. ויתר פרטי מבוארים בפרק השני במזבחים. More details in reference to this mitzvah you could learn in Masechet Zevachim, pages 19, Yud Zayin, 17, 18, ובמקומות מכיפורים, in מסכת יומא,
וסוכה also brings you down over there. ונוהגת מצווה זו בזמן הבית, בזכרי כהונה, this mitzvah is specifically the males of the Kohanim at the time of the בית המקדש, ועובר עליה ועבר מחוסר בגדים או יותר, היה מיתה בידי שמיים, כמו שכתבנו, the beit din will not kill him, but a person who doesn't fulfill the clothing, doesn't wear properly the clothing, is going to be chayav b'dei shamayim. Mitzvah number 100. Now, what are we talking about here? There's a asur shelo nasir ha'choshen mel ha'ephod. We are prohibited to take off the choshen from the ephod, the breastplate from the apron. What's going on? Ve'inyan choshen ve'ephod kvar zachronu lemala, shehem shnayim mishmona b'gdei kohen gadol. We already mentioned that those two are the clothing of the 8 of the kohen gadol. והחושן היה נתון כבגד ליבו של כהן לפניו. The choshen, the breastplate, would be placed on the heart, the chest of the Kohen, opposite his heart, right in front of him. והאפוד מאחוריו, and the apron would be behind, מכוון כנגד החושן שלפניו, and they will be both like a sandwiching him, one opposite the other, and he will be in the middle. והיה האפוד ממעשה האפוד בעצמו, כמין שתי ידיו יוצאות ממנו, and the ephod, the apron, will have like a 2 hands coming out of it from the top, okay? שחוגר עצמו הכהן בהן, and the Kohen will be buckled by what's his name? By this. והוא נקרא חשב האפוד. This is called חשב האפוד, I guess. חשב האפוד, that's the name of it, okay. ואותו חשב האפוד, אחר שחגר עצמו, בו נתן החושן על ליבו. Right, so what happened was that he would put this, I guess, what do they call it? Suspenders? They have a suspender, right? Klifiot. So they would have this in front of him. Then he would put the breastplate onto his chest, and then what? He would stand by the choshen. מצווה כתוב לקשור הטבעות שהיו קבועים בחושן עם טבעות שהיו קבועים באפוד בפתיל תכלת. So then they would tie the rings on the breastplates to the rings of the apron, those hands of the apron, with a special string. Till תכלת. It was a blue rope, like a blue string. כדי שיהיה נתון החושן על החשב דרך קביעות והדר. And it has to be tight, that it should not be, moving it. It should be permanent. שאם לא יקשור אותם באותם טבעות, because if he doesn't tie those rings, יהיה החושן נד ונגדל מחשב האפוד, ונוקש על לוח ליבו של כהן. What happened was the breastplate would be bouncing constantly from its place and hitting the Kohen on his heart. And the Torah tells us specifically, chapter 28 in Sofer Shmot, chapter Pasuk 28, and it says that the Torah, the ephod, the choshen should not be moving from the ephod, meaning it should be tied. Meaning from the handles, the ties. But lo itparak, and the Torah tells us over there that the Unkus translates lo itparak means they should not fall apart. והמפרק חיבורן בשעת עבודה לוקה מלאו זה. And anybody who at the time of the Kohen wearing it because of the service that he's performing, anybody who rips it will get lashed. משושי מצווה שרצה השם לטובתנו לזכותנו בהגדלת אותו הבית הקדוש. The purpose of this mitzvah, says the Rabbi, is the Kadosh Baruch Hu wanted us to have a significant special in this house, okay? ולהיות כל אשר בו מכוון וקבוע על מכונו, and everything should be running smoothly, and everything is perfected in that בית המקדש. בין עניין כליו שיהיו בתכלית השלימות, especially all the clothing of the Kohanim should be also designated as such, with its entirety. בין עניין כלי המחשבתים, כגון מלבושים אלה שהם מלבושי בהן בשעת עבודה. Rather, it doesn't matter what they are using for to perform the service, as this clothing that we just mentioned. שהכל יהיה נכון ושלם בתכלית השלמות. Everything has to be perfect and precise. לא יחסר שום נוי בכל הדברים. Nothing should be
lacking of beauty in any form, shape. ובאמת, כי מינוי העניין הוא שלא יהיה החושן נע ונד על הלוח לבו, אלא יעמוד שם קבוע כמין חומר, ועד שמען אותו, מזה נחזיק בזה. So because even the parts that we're using it as a sort of a beautification, but it's still the purpose of it to make sure that nothing is shaking and nothing is moving from its place. So to make it perfect. דיני המצווה, כגון מעשה החושן והאפוד וסדר למשתן. Okay, the mitzvah over here is that, as we already discussed, we had to prepare מבוארים במידות, מסכת המידות. Over there, we already discussed we covered most of the ways that the mitzvah was performed. ונוהגת מצווה זו. This mitzvah is obviously שלא נסיר החושן מעל האפוד, prohibition of ripping out the choshen from the ephod, the breastplate from the apron. בזמן הבית, this was specifically done at בית המקדש. בזכרים ונקבות, males or females, כלומר, nobody's allowed to do it. שאחד, איש או אישה, שפרק חיבורם, if there was given a warning, if they come to Beit Din, they will get lashed, because here you have a mamash maaseh. The ripping is a maaseh, and Hashem should protect us, and Hashem have a safe trip. Anybody who needs to make parnasah should make parnasah b'shefa, b'nachat, b'shava, without any headaches.